8. Teknolojinin gelişmesi. Yani yapay zeka, robotik teknolojiler ve gelecekte planlanan daha gelişmiş teknolojiler. Şu var ki insan üremesini en aza indirecek, hatta 2050 sonrası nüfusun hızlıca azalmasına sebep olacak en büyük etken teknolojidir. Şu anda etkisini çok fazla hissetmemekle birlikte özellikle gelecek yıllarda olacak yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlarla evlilik, metaverse ve benzeri yerlerde kurulan sanal ilişkiler ve cinsellik insanlığı daha da yalnızlaştıracağı gibi üremesinin de önüne büyük bir set çekecektir. And now fast forward to the early 21st century when we just don't need the vast majority of the population and big words about machine learning and genetic engineering and blockchain and globalization and they are not there. They are no longer part of the story of the future. If I try to understand and to connect to the deep resentment of people in many places around the world, part of what might be going there is people realize, and they are correct in thinking that the future doesn't need me. You have all these smart people in California and in New York and in Beijing, and they are planning this amazing future with artificial intelligence and bioengineering and global connectivity and whatnot, and they don't need me. So maybe if they are nice, they will throw some crumbs my way, like universal basic income. But it's much worse psychologically to feel that you are useless than to feel that you are exploited. And then finally, we cannot hide away from human population growth, because it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. 9. Dünyadaki savaşlar ve çatışma ortamları. Özellikle iç savaşların sayıları daha da artacak ve bu yoluyla da ne yazık ki ölüm oranları artacaktır. Bu durumda nüfus artışını durduracak etkenler arasındadır. Johnny Vedmore recently published an article exposing the hidden history of the mysterious World Economic Forum, who is currently waging war against the world with their Great Reset. Founder and director Klaus Schwab's three mentors were the most influential people in America's thermonuclear deterrence program, as well as leading proponents of a one-world government. Henry Kissinger recruited Klaus Schwab at the Harvard International Seminar, which was funded by the CIA. During this time, Kissinger was focused on global governance and depopulation. But it was with the Council on Foreign Relations that Kissinger became a major player by wargaming psychological operations involving America's growing thermonuclear weapons arsenal and writing the book on nuclear weapons and foreign policy. John K. Galbraith was a highly influential economist who helped Klaus Schwab create the World Economic Forum. Galbraith was an economist at Harvard who traveled to Germany in 1938 to study land policies under Hitler's National Socialist government. From there, he went to work on an advisory committee for FDR's New Deal. After World War II ended, his work shifted into nuclear weapons. Galbraith was tasked with evaluating the overall economic effects of the wartime bombing. He interrogated Nazi war criminal Albert Speer and was sent to Hiroshima and Nagasaki to evaluate the damage caused by the nuclear weapons attack.
By 1968, Galbraith had joined Kissinger in his pursuit of a one-world government. And it was during this time that Kissinger introduced Galbraith to Klaus Schwab, along with Herman Kahn, who in 1967 suggested subverting democracy by training a select group of global leaders, which later became the World Economic Forum's Young Global Leaders. Both Kissinger and Galbraith were heavily involved in the religion of thermonuclear deterrent warfare. But Herman Kahn was, as the New Yorker puts it, the heavyweight of the Megadeth intellectuals, and is commonly referred to as the real Dr. Strangelove. Kahn wrote the official military policy on nuclear deterrence and believed that if everyone had nuclear weapons, the world would know peace. By the late 60s, Kahn was pushing for a European Union and joined Galbraith in 1970 on a European speaking tour to support Klaus Schwab's recruitment drive for the first European Management Symposium, now known as the World Economic Forum. And while they were doing that, Klaus Schwab helped merge his father's nuclear weapons company into a company that he then directed to illegally build nuclear weapons for the South African government. In 1972, the Club of Rome published The Limits to Growth, which planted the seeds of the depopulation agenda. And while Kahn, Kissinger, and Galbraith helped Schwab get started, what really brought him the international support he was hoping for was when he introduced the ideas of depopulation. In 1972, the Club of Rome's founder was invited by Schwab to make the keynote speech in 1973. As controversial as it was, even Herman Kahn opposed it, the World Economic Forum suddenly caught the attention and financial support of powerful elitists everywhere and blew up to what it has become today. The article suggests that Schwab's supervillain persona is a deliberate marketing tactic to gain the attention from those who seek power and wealth, to join Klaus Schwab as stakeholders in society. The author believes that the World Economic Forum is reaching its maximum level of expansion before its inevitable collapse, because eventually people will fight back. But they already know that, and all they really seem to care about is world government, depopulation, and thermonuclear war. 10. Kötü alışkanlıklar ve GDO'lu gıdaların yanı sıra yeni üretilen yapay gıdalar ile özellikle beslenmeye bağlı yaşam kalitesinin düşmesi ve bu bağlamda insanlardaki sperm oranları her geçen yıl düşmeye devam etmektedir. It is so incredibly disgusting. And he's now the #1 funder of GMO crops being developed across the world. And in every study that's been done of GMO crops across the board, they massively reduce fertility in the first generation of rats and guinea pigs and other rodents like rabbits, and within 3 generations, near total sterility and bizarre deformities, shriveled sexual organs, hair growing in the mouth. It is beyond bizarre. Those that ate the genetically engineered soy, they didn't actually show the problems in the first generation. The second generation was slower growth, slower onset for maturity, but by the third generation, that's when the boom hit. And that was when nearly all of the adults had lost the ability to have babies. And then we look at Monsanto, that Bill Gates is the major owner of, the same folks that gave us Agent Orange and you name it. And we learn that in their own cafeteria, in their own restaurants and cantinas, there is no GMO. And then we learn Bill Gates and the Rockefeller Foundation are building underground seed vaults of uninfected non-GMO seeds all over the world at the Arctic Circle and other areas. They are obsessed with giant farms that produce all the food they eat. The cattle are only fed organics. That is then shipped around the world. No matter where they go, their own private chefs prepare their food. But it gets worse. Monsanto, who's gotten their people in all the regulatory positions,
is coming out with new federal regs that you can't even be told when you're being fed GMO that's designed to sterilize you and basically give you organ failure and cancer. So they won't eat it in their own Monsanto restaurants at their facilities. And Bill Gates won't eat it. And the Queen of England, who's a known eugenicist, won't eat it. And Prince Philip, who says he wants 80% of you dead, he won't eat it. The Queen of England is obsessed with organic raw milk. But in the United States and Canada and England, they're persecuting Amish and others that are producing it and selling it to their neighbors. And the communist Chinese leadership, who publicly signed on to a eugenics program with the globalists to reduce their population in exchange for development, their inner party chiefs are obsessed on record with nothing but pure organic food while they force GMO on their population. It is all about sterilizing the population and giving them cancer, and the graphs and the numbers don't lie. They are building Trojan horse fertility reduction, sterilants, and cancer trigger systems into all of the GMO and carrying out a covert genocide program. There are so many other examples of the elite poisoning us while doing everything they can to avoid their own garbage. 11. Özellikle ekonomik koşullar ve negatif frekansların etkisiyle oluşan stresli yaşamlar, yani şu anda kullandığımız 5G, Wi-Fi teknolojisi ve ileri daha güçlü olacak olan 6G gibi frekansların etkisiyle oluşan stresli yaşamlar, gelecek kaygısı içinde olan insanlardaki sperm sayısını düşürmektedir. Buna bağlı olarak da üreme oranları düşecektir. 12. Tek çocuk yasası, kürtaj ve tüp bebek. Başta Hindistan, Pakistan ve Endonezya gibi nüfusun yoğun olduğu ve ayrıca sistemin kölesi olan bu tarz ülkeler başta sosyal devlet anlayışının bozulması ve ekonomik sebeplerden dolayı özellikle tek çocuk yasasını destekleyecektir ve yasalar çıkaracaktır. Bunun dışında dünya genelinde evlilik sonrası doğum oranları son 20 yılda %20'ye yakın düşmüştür. Tüp bebek gibi doğum yöntemlerinin sayısı hızla artmaktadır. Ama ilerleyen yıllarda özellikle ekonomik sebeplerden dolayı bu yönteme başvuranların sayısı da azalacaktır. Belki de bu durum küresel ısınma ile bağdaştırılacak ve illegal konuma getirilecek. Bu ayrıca detaylı olarak tartışılacak bir konudur. 13. Sosyal devlet anlayışının zamanla bozulması, özellikle ekonomik sorunlardan dolayı ve şirketlerin yönetimde daha çok söz sahibi olmasından dolayı emeklilerin, yaşlıların ve bakıma muhtaç olan insanların, yani sosyal yardım alan insanların durumları daha da kötü bir hale gelecek ve olabildiğince daha geç yaşta emeklilik primleri ödenmesi istenecektir. İhtiyaç sahibi insanların aldıkları ücretlerin alım gücü miktarı her geçen yıl azalacaktır. Zaten bu durumu son 30 yıldır birçok ülkede görüyoruz. Özellikle emeklilik yaş sınırının artırıldığı Kuzey Avrupa ülkelerinde görebiliyoruz. Kısacası bu durumda bakım kalitesi düşen yaşlı kesimin ölüm oranlarını etkileyecektir. 14. Sosyal medyanın getirdiği eşitsizlikler ve insanlardaki anlık heveslerin artması da aile kavramını bozmaya devam edecek. Bundan dolayı da boşanmalar artacak ve doğum oranları daha da azalacaktır. 15. Son olarak kanser ve beyin hastalıklarının sayıları özellikle bu yeni teknolojilerin yaydığı frekanslar sonucunda daha da artacak. Fiziksel olarak çalışmayan insanların sayısı arttıkça kalp ve damar hastalıkları günümüze oranla daha da fazla artacaktır. Ayrıca sebepsiz ölümlerin sayısı da anormal derecede artacaktır. Yani tıbbın bile açıklayamayacağı ölümler çoğalacak ki günümüzde birçok yerde bunları görmeye başladık. Kısacası bugüne kadar halihazırda yaşadığımız, gözlemlediğimiz bütün bu olayların sayıları kat ve kat artırılarak dünya nüfusu kontrol altına alınmaya çalışılacak. Bütün bu saydığım etkenler ve daha fazla birçok uygulamanın hayatımıza girmesiyle insanların üremesi zamanla azalacaktır ve ölüm oranları nüfusa bağlı olarak artacaktır.
Bu yöntemle ve zaman içinde dünya nüfus artışı en aza inecektir. Of Planned Parenthood. Now, Planned Parenthood now claims to be basically a birth control, in fact, population control organization. But it was created by the House of Rockefeller, who sent eugenicists to Germany to work with the Nazi eugenicists at the time of Hitler and the Nazis in Germany. Describe what Dr. Richard Day had said in 1969. We're talking 1969. First of all, he said that there was a world system coming, a world system of centralization of power and control in the world. He also revealed a plan to cull and control the population through medicine, food, new laboratory-made diseases, and the suppression of the cure for cancer. What do they all have in common? They live incredibly long lives. I mean, the Queen Mother went to 102, and you've got Prince Philip and the Queen right up there, Kissinger, David Rockefeller in his 90s, Father George Bush catching up. Why? It's not by coincidence or chance. It's because they are treated in a different way to the rest of the population. And one of the key things to that is they have the cure for cancer and they're not letting the population have it. Planları gereği dünya nüfus artışını en geç 2050'ye kadar durdurmaya çalışacaklar. Yine planları gereği önümüzdeki 30 yıl boyunca dünyanın birçok yerinde ölüm oranları doğum oranlarını geçecektir. Zaten Kuzey Avrupa, Rusya ve Japonya gibi ülkelerde bu durum çok önceden başlamıştır. Ayrıca bu ülkelerde nüfus artış oranı hızlıca geriye gitmektedir. Bu saydığım maddelerin hepsi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bazı gelişmiş ülkeler günümüzde doğumları teşvik etmekte, hatta çocuk başına ciddi yardımlar vermektedir. Ama gelişen teknoloji ile değişen toplumsal yapılar ve zorlaşan ekonomik koşullar sonucunda devletler bu işi fazla sürdüremeyecektir. Zaten bu tarz ülkelerde verilen çocuk teşviklerine rağmen insanların büyük bir kısmı aile kurmaktan veya çocuk yapmaktan kaçınmaktadır. Kısacası bu konuda teknoloji doyuma ulaşmıştır. Neuralink, transhuman, humanoid ve benzeri birçok teknolojiler de bu yeni dünya düzeni için finanse edilmektedir. Bütün bu saydıklarım arasında asıl ana hedef aile kavramının bozulmasıdır. Bunu ciddi bir şekilde başarabilirlerse doğum oranları düşürülecek ve ölüm oranları da saydığım birçok sebepten dolayı artırılacaktır. Sonunda teknolojiyi tam manasıyla insanın kontrol edecek seviyeye geldiğinde otomatikman dünya nüfus artışı durmuş olacak ve 2050'lerden sonra hızla düşmeye başlayacaktır. Bu anlattıklarım ana plan olan nüfus azaltma politikasının ara planlarıdır. Gelişmiş ekonomilerdeki nüfusun azalması da bu anlattıklarımla ilişkilidir. O yüzden asıl hedefleri gelişmemiş ekonomiler, yani nüfus artış oranı yüksek olan daha çok geri kalmış ülkelerdir.
Hello, my name is Stephen Mosier. I'm the president of the Population Research Institute. We exist because we make the case for people. We make the case that people are the ultimate resource, the one resource that you cannot do without. Our goal is to educate people by exposing the myth of overpopulation and to expose the human rights abuses that occur because there are many well-funded groups and organizations out there, chief among them the UN Population Fund, which are trying to deceitfully reduce the number of babies born and reduce the number of people on the planet. We fight that by debunking the myth of overpopulation, which cheapens human life and paves the way for massive human rights abuses and population control programs. In actual fact, population growth is stalling around the world. Most countries are now in absolute population decline, or soon will be. Our long-term problem is not too many children, but too few children, especially in developed countries. We expose the relentless promotion of abortion, sterilization, and contraception by international organizations like International Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International, and of course the UN Population Fund. These programs often involve targets and quotas. They involve bribes and sanctions used to convince poor women to give up their fertility. They're called population stabilization, they're called family planning, reproductive health programs, but in fact they exist to disable as many reproductive systems as possible and reduce the birth rate to the lowest levels possible. We have successfully defunded such programs in the past by revealing their coercive underside. We will continue to do so. And we will always emphasize that people are the most valuable resource on the planet. The one resource you cannot do without. The one resource that allows you to unlock the other resources on the planet so that the lives of everyone can be improved, living standards can be raised, and lifespans can be increased. We promote pro-life and pro-natal attitudes, encouraging childbearing and higher birth rates. Finally, we encourage programs that help the poor to become the agents of their own development. The population control mentality is to eliminate the poor on the false premise that that can jumpstart economic development. We believe that the poor themselves, if properly educated and empowered, can become the agents of their own development without having to sacrifice their children in the process. Blackstone soru yöneltir. Bizim için uzak gelecek sayılır ama asıl merak ettiğim olay da bu. Yani dünya nüfusu azaltma olayı. Peki 2050'lerden sonra dünya nüfusunu azaltmayı nasıl planlıyor?